Vale, iniciamos la cuenta atrás. Iniciamos la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza el evento. Vamos allá. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Playground Games presenta. Let's do it. What do I think about heroes? Ojo cómo se ve esto, ¿eh? We've all seen them, haven't we? Swanning about the place. With their No hay subtítulos. high cheekbones, Subtítulos no disponibles. ¿Qué me estás contando? roughing up bandits, because they like to rough up bandits, don't they? Living it up with the common folk every single night. On a day-to-day basis, I'd say the true hero's me, someone who's breaking new ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. Just look at them. Not wafting around mythical creatures. And that's what they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to slay legendary beasts. I'm here to conquer the vegetable. Not a euphemism. Let's face it. Sneaky. Tenemos título.
South of Midnight. Exclusivo de Xbox, ¿eh? Otra, también del primer día en Game Pass. World premiere. Of Midnight. These are dangerous times. At least that's what I hear. The Empire? Star Wars. They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. Lucasfilm Games. If I want to survive, I have to play their game. Looks like I'm all in. She's in here somewhere. On second thought, I'm out. Buena, Gurali, hermano. Uy, del Mandalorian. Eso es del Mandalorian, ¿no? I've been held back my whole life, Se parece a Fennec, sí. Ojo. and now I just Es que os digo, yo en Star Wars no estoy muy metido, ¿eh? No estoy muy metido. I'm here to offer you a way out, okay? get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous. Pero parece un nuevo juego de Star Wars. You'll never look over your shoulder again. Ojo, se ve muy guapo, ¿eh? Se ve muy guapo. Y por cierto, Gurali, hermano, buenas tardes. Bienvenido al directo. The underworld shows no mercy, Bienvenidísimo al directo. Aquí con el but it's Xbox and Bethesda Showcase. gonna risk it all. A ver qué nos tienen que mostrar el bueno del Tito Phil. Star Wars Outlast. Ojo, 2024. 2024. En el Ubisoft, vale, se va a sacar mañana en el Ubisoft. En el Ubisoft de Ubisoft, ¿eh? Porque es de Ubisoft el juego, por lo que parece. Vale, de momento 3 juegos: Fable, South of Midnight y Star Wars Outlaws. ¿Vale? De momento Fable y South of Midnight Day One en Game Pass, pero no han puesto fecha. No han puesto fecha. No sé si será ya a partir de hoy. No creo, pero no han puesto fecha. Lo único que han puesto fecha es de este Star Wars Outlaws, que es para 2023, pero que ponía que mañana en el Ubisoft Forward van a sacar gameplay, ¿vale? De este juego. Así que creo que será el juego de Star Wars que se estaba diciendo que estaba haciendo Ubisoft. Decían que Ubisoft estaba haciendo un juego de Star Wars. A ver, yo no he comprado tu consola, pero sí que tengo el Game Pass ahí. Son 10 euritos todos los meses que te llevas, Tito Phil, ¿eh? Por lo menos por mi parte. ¿Jugaste al Fallen Order? No lo jugué. Lo tengo pendiente. Tengo el Fallen Order y el Survivor, pero de momento lo tengo... Es que no soy muy fan de la saga y ya lo estuve comentando y si... Y si no voy a entenderlo mucho, tampoco me mola un juego que no entienda.
Pero bueno, de todas maneras siempre están ahí pendientes para poder jugarlos. Vale, un indie de Xbox. Vamos a ver. Pick up and raid. Un juego cooperativo, ¿eh? Hasta 33 personas pueden jugar en la misma partida de manera cooperativa, ¿eh? Menudo lío como para ponerte de acuerdo con todo el equipo, ¿sabes o no? Como para ponerte de acuerdo con todo el equipo. 33 Immortals 2024. De momento todo se está yendo para 2024, ¿eh? Day One, Game Pass. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Payday 3? ¿Payday 3? ¿Puede ser? ¿Payday 3? ¿Era cierto lo que estábamos...? ¿Era cierto lo que se hablaba en el podcast de Mientras Jugamos? ¿Hemos vuelto a acertar? ¿Hemos vuelto a acertar? Yo no digo nada, pero parece que hemos vuelto a acertar. Parece que hemos vuelto a acertar. Payday 3. Ojo, ¿eh? Queremos fecha, ¿eh? Víctor se lo goza. Víctor y Jolly, Víctor y Yolanda se lo van a gozar, pero bien fresco. Pero bien fresquito. Hola, Lara. Estamos aquí gozándolo, ¿eh? Payday 3. Ojo. Payday 3. Ahora no es Payday 3, es otro juego que damos como el culo. Vamos, tiene toda la pinta. Pero lo han hecho muy Warzone, tío. Muy shooter, así, Warzone. Juggernauts. Payday 3, ojo, fecha. 21 de septiembre. 21 de septiembre y va al Game Pass, ¿eh? Play One en Game Pass, perfecto. Septiembre. Y va Day One Game Pass. Va Day One Game Pass. Ojo, que este juego, poca broma, con el Payday 3. Ojo, que llevan muchísimos años en desarrollo y se tenía un poquito en el ostracismo. Es que no me había dado cuenta de que ya estabas en directo. Nada, no te preocupes, Lara. Más vale tarde que nunca. Yo siempre digo lo mismo. Uy, Persona. Esto es Persona, ¿puede ser Persona? Persona 5, Persona 3... Bueno, Persona 5. Sería expansión de Persona 5. Yo diría que es expansión de Persona 5. Voy a ponerlo por el grupo para que mi gente lo sepa. Ah, Persona 3, Persona 3. Persona 3 Reload. 2024. Ojo, exclusivo de Xbox. Exclusivo de Xbox, Ojo ahí,
people don't like you very much, do they? Sent here to the living lands by an emperor who couldn't bother to come himself. The Elder Scrolls. No creo. To investigate some plague. No creo que sea de Elder Scrolls. Aunque al principio yo también lo pensaba, Ander. Al principio yo también lo pensaba. But the truth is, you scare us. The way you fight. Ojo. The power you wield. Planta, hielo, fuego, oscuridad, cuerpo a cuerpo. Either here to save us. Or destroy us. Forja tu destino. But you have all this power. What are you gonna do with it? A Bobwed. Este, si no me equivoco, mucho para 2024, ¿eh? Mucho para 2024. Mucho para 2024, ¿eh? Otro exclusivo de Xbox. Esto está cogiendo un ritmo espectacular, ¿eh? Lucasfilm Games. ¡Ojo! Vale, no. Me pensaba que era otro juego. Sea of the Thieves. Welcome to the Scum Bar, the most notorious tavern on Melee Island. Wall-to-wall rogues and scoundrels. So tell me, which ship is right for you? A big ship? A luxury ship? A ship with just a splash of je ne sais quoi? The legend of Monkey Island. You mean Governor Guybrush. But Parece ser que a Lara le gusta, ¿eh? Le gusta lo que está viendo. Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. The legend of Monkey Island. Ah. Son juegos pendientes que tengo de toda la vida. Pues imagínate. Ese toquecito ahí a Aladdin. Ese toquecito ahí a Aladdin con la cueva mítica de Aladdin. Things may be very different from the Sea of Thieves you know. The Legend of Monkey Island. 20 de julio. 20 del 7. World premiere. Otro World Premiere. No paramos, ¿eh? No paramos. World Premiere exclusivo de Xbox. Exclusivo de Microsoft. Ojo. Ojo. Veremos a ver. Asobo Studios. La próxima generación de Microsoft en un juego de aviación. Busca y rescata. Me parece una puta película, tío.
Ostras, parece una puñetera película, chaval. Simulador de aviones. Te puedes hacer de rescate, de vuelo, industrial, de transporte. O sea, un simulador de aviones. Carreras. Ojo, pero sí, ojo. Ya no lo que es a lo mejor el simulador de aviones, pero si los gráficos son tan buenos como lo que estamos viendo, Microsoft Flight Simulator. Ojo. En el juego. Mucho 2024, ¿eh? Mucho 2024. De momento 1, 2, 3, 4, 5 5 de 7 de los juegos, todos para 2024, ¿eh? Este 2023 parece ser que Microsoft se lo toma Valle. A lo mejor puede ser bueno. Eso quiere decir a lo mejor que el Starfield sí que viene para este año. Ojo con Dune. Ojo con Dune. Hi, Melina here, speaking to you from Hellblade, se celebra Hellblade. Hellblade se celebra. Hellblade se celebra. Ojo, hay cuidado, Todo, nos callamos todos. Nos callamos todos. Today we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. Ninja Theory. Este juego es una maravilla, El primero a mí me flipó y me encantó. Ojo, ojo. Yo ya estoy dentro del evento. Me vale. A mí ya me vale. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. Una de las voces que escucha Senua. She needs their help with a promise. A question. Otra de las voces que escucha Senua. Es que es increíble. Vale, a ver, os pongo un poco en situación, ¿vale? La historia... Hostia, esto es in-game. Esto es gameplay. Me cago en la puta, chaval. Ostras, esto es muy loco, tú, Ojo, Vale, a ver, os pongo un poquito en situación, ¿vale? Senua, Hellblade, Senua Sacrifice, ¿vale? Va de una chica que es Senua, la chica que estamos viendo en pantalla, que sufre de esquizofrenia, ¿vale? Y las voces que estamos escuchando son las voces que ella oye en su cabeza. Y la historia es increíble. Fecha, por favor, fecha, tío. Y yo me acuerdo que en el primero
lo jugaras en el nivel de dificultad que lo jugaras, si te mataban una cantidad de veces, de X veces, tenías que empezar el juego desde el principio. Ojo, con eso. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel You're mine. your voices. All the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief. All the rage. All the fear. Everything I've seen, everything I've done, has led me to this place. We've come so far. Not far enough. Parece que es una historia de terror, pero es una historia triste. A mí por lo menos me lo pareció, que era una historia triste. Now, What if we get lost forever? Y tiene pinta que van por el mismo camino. I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have saved. Or those you 2024. have led to death. Game Pass Day One. Se celebra. Se celebra. Se celebra también. Se celebra también. Day One en Game Pass. Ahora ya todo lo que enseñen va para abajo. Para mí ya todo lo que enseñen ya va para abajo. Esto es Yakuza, Yo te diría, Ander, Dead Island 2 puede ser, pero yo te diría Yakuza. Te diría Yakuza. Uy, 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 uy. Qué bien montado está para que no veamos prepucio. Qué bien está montado para que no veamos prepucio. Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Yakuza. Like a Dragon Infinite Wealth. 2024. Bethesda presenta No, Starfield va para luego, Ander, ya te lo digo yo. Starfield va para luego. ¿Fallout? ¿Fallout? Fallout, Fallout. Ojo ahí, Fallout. Fallout. Vale, un segundito.
unknown. Yes, from Appalachian settlements to Nuka World on tour. You're never short on things to do or places to explore. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantic City. So there you have it. Now you know. There's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call. Vale, perdonad, perdonad. 76. Que he tenido que ir a... He tenido que hacer una cosita. Xbox Game Pass. Fallout 76, Atlantic City. World premiere. Se puede jugar ya, ¿eh? Capcom, ojo. Ojo, Capcom. Será esta, no será Street Fighter 6, que ya... Ostras, ¿qué es esto, tío? Es lo nuevo de Capcom, ¿eh? Pues algo nuevo de Capcom. Uy, qué bien se ve en game, ¿eh? Ha pegado un poco de bajón el evento. Hombre, es que después del Hellblade... Path of the Goddess. General Motors' historic commitment to performance is embodied in two of its iconic Forza. brands, Forza Motorsport, and seguro. Cadillac. The V-Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level with its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette Cadillac, has been a ojo, celebrated champion for Colaboración decades. con Cadillac para The Forza all-new Motorsport. Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in a new era of competition with Corvette. the innovators behind the new Forza Motorsport. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths in technical excellence and sophisticated modern design. Ojo. To take bold steps into Un coche que seguro que ha costado poco hacerlo. experience to gamers. Poco dinero, quiero decir, ¿eh? I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Qué chulito. Uy, qué guapo el Corvette. ¿Ves? Forza Motorsport. Lo he clavado. Forza Motorsport. En colaboración con Cadillac. Ojo. Yo os digo una cosa. Si os gusta los simuladores de carreras, Forza gráficamente es lo mejorcito, por no decir lo mejor que hay en el mercado. Gran Turismo lo he visto, sí, porque Gran Turismo lo he visto, pero los Forza es que son algo
algo que está por encima. Algo que está bastante por encima. Gráficamente. That was your best lap yet. This is my timeline. Octubre. Ojo. Ojo. 10 de octubre. BETHESDA. Está muy bien hecho. Es que gráficamente me parece sublime. That ever was, and all that ever will be. I have seen Esto es de BETHESDA, ¿eh? endurance, ¿Elder Scrolls, Ander? Skyrim. Skyrim. the one who knows. For perhaps the first time in my unending existence, I feel O quizás el online. Puede ser. from fate's flow. Unseen forces move against me, hungry for forbidden knowledge. A mystery long kept hidden. A secret that threatens to unravel reality itself. Me da que es una expansión para The Elder Scrolls Online. ¿Otra expansión? Yo es que no, de Elder Scrolls y de Skyrim no controlo. The secret. Save Tamriel. The Elder Scrolls Online Necrom. 20 de junio, la semana que viene. CSIS Unit 37. Toronto is under attack. I know. Blizzard presenta. Qué hijos de puta. Different about Null Sector this time. They've taken over most of the city and they're rounding up Omnics. They need our help. People are answering Winston's recall. There's new blood on the team, and we have so much to teach them. Una nueva aventura. We can stop Null Sector. Maybe we can save Es Overwatch. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. Me parece Overwatch. So we fly up there, smash through anything that gets in our way, and what's another business? Daniel Seeker. Grande, Dani, hermano. Reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. Y el dinero que le va a seguir dando. Un free to play con micropagos, pues ya ves. Bueno, aunque Overwatch no sé si es free to play, ¿eh? No sé si es free to play Overwatch, ¿eh? Overwatch 2.
Let's go. Shall we do this together? Los nuevos personajes. Engaging. Watch this. I saw that. Not bad. 10 de agosto. World premiere. World Premiere. What is this place? It looks like we're in a palace. What the hell is going on? Persona. No idea. But if they're attacking us, our only choice is fighting back. Hey, look over there! Creo que es de nuevo Persona, ¿eh? So you're telling me you're thieves Sí, es Persona, es Persona. and you just happened to stumble into this world? The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that we're a united force who can rely on each other. You should be grateful to have been made my subjects. But you're just mannerless little brats. Unfortunately, returning will be no easy feat. Somewhere deep inside, I know you realize things can't go on like this. So, will you take a stand beside us? Yeah, let's show them what we got. Persona 5. Ah, no, Persona Tactical. El 17 de noviembre. Persona Tactical. Vale, este de Bethesda. Ojo. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. ¿Starfield? No. The wonder is, Starfield no puede ser. not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. ¿O sí? De los creadores de Skyrim y Fallout 4. Una nueva aventura, 25 años. We're committed to the Starfield? biggest question of all. What's out there? ¿Han tardado 25 años en hacer este juego? Creo que no. You're part of Constellation now. Parece que es Starfield, ¿eh? Of our family. We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. ¿Cuántos años de desarrollo tiene este juego? No creo. These artifacts could be everything we've been looking for. Another great secret the universe is asking us to unravel. ¿Cuántos años de desarrollo ha tenido? A ver, que no sabemos si es Starfield. Tiene toda la pinta de que es Starfield. We are not stopping. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Starfield. ¿6 de septiembre de 2023? Pues parece ser que no se va a retrasar. Parece ser que no se va a retrasar. Se celebra. Se celebra. Se celebra. Game Pass. Madre mía, no sé yo si eso va a ser bueno para... No sé yo si eso va a ser bueno para el juego, ¿eh?
Se va a poder jugar Day One en cuanto salga Day One en Game Pass, ¿eh? Lo vamos a tener aquí en directo. Lo vamos a tener aquí en el canal. A lo mejor explota el ordenador. Puede ser. Puede ser. A lo mejor en directo tenemos también que explota el ordenador. No lo descartamos. Pero ostras, 25 años. Que como salga con bugs. Uff. Bueno. A ver, yo lo digo, se celebra. Se celebra que no se retrase. Se celebra que no se retrase. Lo que pasa es que todo lo que... Tienen que mirar muy bien todo lo que quiera salir en septiembre. Este año. Por todo lo que son todos los lanzamientos gordos de... Pero van a tener que mirar muy mucho el rango de salida, porque cuidado en Starfield, ¿eh? Cuidado en Starfield porque pinta muy bien, ¿eh? Las cosas como son. Lo mismo la última hora lo retrasa, no cantemos victoria. Bueno, a ver, no creo. No creo que lo retrasen. Ya sería muy gordo. Muy gordo como para que lo retrasaran. Que ya llevan dando casi todo el año la fecha de septiembre. Desde hace 2-3 meses llevan dando la fecha de septiembre. Que era el último retraso que había sufrido. Yusant. Otoño del 24. Yusant. Fall 23. World Premiere. Pero bueno, también os digo, de momento, el evento de Xbox está siendo el mejor evento de todos. Por delante del de PlayStation, por delante del Summer Game Fest, está siendo el mejor. Starfield. Hellblade 2. Payday 3. De momento está siendo el mejor. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Y sabéis que yo soy muy de PlayStation. Muchísimo de PlayStation. Pero de momento, las cosas como son. Still Wakes the Deep. Still Wakes. Este era 2024. ¿Veis? Este ya este ya no mola tanto. Y llevamos 49 minutos de evento, que aún queda 1 hora y 10 minutos de evento. O sea, que aún pueden enseñar muchas cosas. Pueden enseñar muchas cosas. Aún pueden caer bastantes juegos más, Se viene. Dungeons of Hitberg. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Se viene Keanu Reeves. This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as secret agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown
an unexplored part of Night City. Han parcheado. Lo ha parcheado Keanu Reeves a puñetazos. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. Y I know parches. the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it Secretos, comes to telling secrets, cinematic stories contenido in video y games. parches. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and S. But enough talking. I'm guessing you want to see for yourself, and so it is my honor and pleasure to give you an El PNG más famoso del juego, totalmente, Gurali. Check it out. There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. There's nothing can stop that. La expansión de Cyberpunk 2077, ¿eh? I'm an NUS intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. Que a día de hoy tenga aún tantos errores, que esté estable y jugable, vale, pero que aún tenga errores y problemas este juego, tío. No sé yo cómo han tenido huevos en sacarle una expansión, tío. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. Nah, pero esto es un montaje. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! This way! Quick! Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. ¡Ojo! ¡Ojo! Idris Elba, Keanu Reeves. People get hurt. Bodies drop. Just want what Songbird promised me. The cure. Hola, Ale, hermano. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Pick your truth, V. Come on. Got iron in your head. Gotta put it to someone's head. Bienvenido aquí al directo. If I don't do anything and do it soon, I'll die. Ahora con la expansión de Cyberpunk 2077 el 26 de septiembre. El 26 de septiembre la nueva expansión Phantom Liberty. Without You. ¡Ojo! Ojo, ojo, ojo. Florentino Pérez Simulator. Florentino Pérez Simulator. Tiene pinta a un City Skylines, tiene pinta. Florentino Simulator. Cities Skyline 2, eso es.
El 24 de octubre. Ojo, pues este juego ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? No sé, es que lo sabía sin verlo porque soy fan del primero. Totalmente. Os digo una cosa, ¿eh? Os digo una cosa. Muchísimo, casi todo, por no decir todo, a Game Pass, ¿eh? El 95% de todo lo que estamos viendo, incluido Starfield y Hellblade 2, al Game Pass Day 1, ¿eh? Ojo, porque está apostando muy fuerte por Game Pass. Y eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo, porque perder de lanzamiento para toda la gente que le gusta y que tiene Xbox, perder de lanzamiento ese umbral de venta del Starfield y de Hellblade, cuidado, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso porque no es moco de pavo. Cuidado. Metapor. Oh. Metapor. Como el Pokémon. Vale, un exclusivo de Xbox. Xbox Game Studios. World Premiere. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek Ostras, como saquen, como Phil Spencer haya tenido la gran suerte de poder contar con una cosa que se me acaba de venir a la cabeza, que no la tenía pendiente. Se cae el estadio, ¿eh? Se cae el estadio, ¿eh? Se cae. No lo voy a decir porque no quiero gafarlo. No lo quiero decir porque no quiero gafarlo. Pero... ojo. Juego multijugador, ¿eh? Juego cooperativo este, ¿eh? Together, you can save humanity. Towerborn 2024. Day One en Game Pass. Vamos a ver. World Premiere. Un World Premiere de Xbox. BioShock. This city is a miracle of progress. A finely tuned, delicately balanced machine. Ya sé cuál es este. Pues yo ahora mismo ni idea. But it only takes one rebellious little gear. ¿BioShock? No, BioShock no es. Everything. If you resist my rule.
Ojo. If you alter our past, if you threaten what I have built, there is nowhere in space or time where I will not destroy you. Tiene mucha pinta de Bioshock, ¿no? Controla el futuro, cambia el pasado. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Block World Revolution. Clock Walk Revolution. Thank you all for joining us. ¡Hombre! Today is a special day for me and the team. ¡Hombre! I'm excited to see 11 Tito games Phil. showcased from our first-party studios. We opened with Fable from Playground Games, which will bring the franchise into the modern ¡Ay, era, el Tito staying true Phil! to its British style. and Tito humor. Phil. Compulsion and In Exile shared their first Es que original pone experiences since joining Xbox Clockwork with South of Midnight Revolution. and Clockwork Revolution. And we are thrilled at how Avowed is shaping Es como up for basado release en next Bioshock, year pero from no the es RPG Bioshock. Masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, Tito an Phil. all-new Microsoft Flight Simulator, ¿Ha Powerborn, terminado ya? and more in 2024. Later this month, players can look Pero forward si to nos habían Elder dicho que eran Scrolls 2 Online horas. Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games, 33 Immortals from Thunder Lotus, Está haciendo como un resumen de todo, ¿eh? from Capcom, and more Persona games coming to Game Pass. El de Capcom me ha molado mucho, ¿eh? El de Capcom me ha molado. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantasio. It's great to be able to premiere what is next from the creators of Persona here in our showcase. We are focused on putting our players and game creators first in everything we do. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. When it comes to our consoles, Cómo le mola llenarse de gloria al Tito Phil. first, we have significantly increased our supply. Cómo le mola, of cómo le Xbox mola. Series Le mola, X, vamos. making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share. Sí, le encanta que vamos, busca el aplausito fácil, es el hermano. Equipo Series S es en negro. 1 tera de disco duro. Nueva Series S. Nueva Series S. Un poco más cara, pero que lleva 1 tera de disco duro. El 1 de septiembre. And now for the one more thing you've all Nueva been waiting for. Xbox For the most comprehensive deep dive we've Series ever done S. for the biggest game we've ever built. So sit tight and Un enjoy TV. Starfield Direct. Pues ya ha terminado, ¿eh? El de Xbox ha terminado. Ahora empiezan con el Starfield Direct. Efectivamente.
Ya ha terminado el evento de Xbox. Ahora el de Starfield. Efectivamente, Rickman. Es que no lo entiendo. Y es que no tengo la oportunidad. Es que subtítulos no disponibles. Y lo estamos viendo en el de Games. En el de Games España. Xbox España. Pues bueno. Hasta aquí el evento de Xbox. Que decían que iba a ser 2 horas. Pero bueno, a lo mejor serían 2 horas con el direct. 1 hora hablando de Starfield y se van a pegar. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together. Ojo a las oficinas de Bethesda, Ojito, nene. Today, you'll get to hear from many on the team and see Ojito con las oficinas de Bethesda, So, let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. Vale, vamos a hacer una cosa. You can play it in third person. Ojo, el juego movimiento, Lo siento por You can play it in third person. Vale, un segundito, ¿vale? And you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Bueno, tengo que comprar una pizza a comer mientras te veo el stream. Ya se acabó. Están ahora con el Starfield Direct. Todo esto es Starfield. Todo lo que estamos viendo es Starfield. Se puede jugar en primera persona y en tercera persona. Ostras, estamos muy dentro, Estamos muy dentro de Starfield, Estamos muy dentro de Starfield. Pero muy dentro, Stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over Es que lo están enseñando prácticamente, o sea, está muy avanzado el juego, No creo que haya muchos más retrasos. We have companions and crew you can take with you,
No creo que haya más retrasos. Yo creo que va a salir. Va a salir en septiembre. Y ojo lo que viene, ¿eh? Ojo, esto es muy tocho, ¿eh? Esto es muy tocho. Si sale bien y no sale con problemas, si sale bien y no sale con problemas, esto es muy tocho. Pero muy tocho, ¿eh? Sale el 6 de septiembre, Ángel. El 6 de septiembre sale. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Es que yo te digo una cosa, si este juego sale con bugs, es para cogerlos y reventarlos a puñetazos. Porque no me fastidies. Info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the poquito en julio. Muy poquito en julio, Ángel. Muy poquito. Muy poquito. Key locations, missions, or life on them. Todo se va para partir de septiembre. Ten en cuenta que ahora en julio y agosto son 2 meses valle prácticamente. Son 2 meses en los que es verano y la gran mayoría de la gente no está para jugar y todo eso, y no hay gran lanzamiento. De los que hemos visto hoy, de momento, creo que uno. De los que hemos visto hoy, de momento creo que uno. Y no era muy allá, ¿eh? Sea of the Thieves. Sea of the Thieves. El 10 de agosto, Overwatch 2. Y el 20 de junio la expansión del Elder Scrolls Online, una nueva expansión. Y esto saldrá en septiembre. In a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. Qué locura, tío. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. Si lo llegas a ver, lo vemos directamente desde aquí. Lo estamos viendo ahí desde el de España, que no tenían ni... Sí, pero sale como una especie de expansión o contenido extra para Overwatch 2. El juego salió el año pasado. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one Siguen of them usando el mismo reached out motor to you gráfico. Totalmente. Que si les funciona, Ander, yo te lo digo, si les funciona, para The adelante. artifact, if you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's Creo que sacas una nueva campaña de historia de Warframe, que el año pasado salió Warframe. Yo creo que tienen bastante contenido lo que enseñaron en su momento. Más lo que han enseñado con todo esto, tienen bastante contenido como para cubrir el año. Mucho de lo que han enseñado hoy se va para 2024, pero muchísimo. Yo, mira, para 2024, para el año que viene.
Te digo que se van por lo menos más de 20 seguro. Mira, han salido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27, ¿vale? Y para 2024 se va 1, 2, 3, 4, 5. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. De 24 juegos, más de la mitad se van para el año que viene. Más de la mitad. Y lo que sale este año son 3 o 4 expansiones. You might find yourself in a much more wild and independent coalition of star 14 para 2024. De todo lo que han enseñado hoy, ¿eh? De todo lo que han enseñado hoy, más de la mitad se va para 2024. Ojo, ostras. Porque también os digo, están destripando mucho del juego, ¿eh? Están destripando mucho del juego, ¿eh? Ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the Imagínate, tío, han mezclado el oeste con el futuro, tío. Es que mucha tela. La idea es tan loca que es maravillosa. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Como que cada planeta o cada galaxia es totalmente distinta a la siguiente. Que es una locura increíble. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new En Firefield ya mezclaron. Pero es que tiene pinta de ser un juego tan enorme. In Starfield, we're pushing our cities and No sé si settlements estáis further than we conmigo. ever have before. Rickman, Ander, Ángel, Gurali, Lara, Dani, que te he visto también por ahí. Y quien más esté viendo el directo. No sé si estáis conmigo, pero tiene pinta de ser tan enorme este juego. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Snap out of it. Hey, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. O sea, puedes elegir un personaje. Tienes para elegir un personaje X o te lo puedes crear tú a tu gusto. This new system has more to offer than ever before. It's also the simplest character generation system ever Mamma had. mia, We let the player chaval. get as close as possible to make whatever they want. With the various facial morphs you can blend together, the dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide Me lo who you veo, want to be. me lo veo That's where creándome el backgrounds come personaje, in. un directo de 3 horas creándome el personaje. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic Primer directo de skills. Starfield, 2 horas y media creándome el personaje. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here.
What's great about backgrounds is you never know when yours is gonna come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really you? He'll join your crew, and he'll give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet, and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my God! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. There's another great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up. Puedes elegir absolutamente todo. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. We'll let you discover that on your own. Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together. Ostras, es que no estoy. Perdonad si no estoy hablando mucho, pero es que estoy. Anodadado. Simplemente. Ranks are unlocked by completing challenges. Las habilidades se pueden subir de rango. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack out of the gate. I'm boost packing everywhere. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Wow, que puedes ir a puños, That one's a tú. lot of fun. Puedes ir a Invest in puños. skills that suit your playstyle. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy. Ostras, les puedes robar si vas en slowly creeping through sigilo, vents tío. Like you're in a movie, and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Fine, I'll issue you an access card. I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. I like blowing stuff up. Como quieras, puedes ir al combate o al sigilo. Ojo, ojo. Ostras, puede ser que estemos ante uno de los mejores juegos de la historia. Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and Siento adventures. mucho decir esto, pero es que puede ser que estemos ante uno de los mejores juegos jamás Our creados. team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel Bueno, a ver. El mejor juego jamás creado es The Last of Us y God of War de 2018. based on the planet's distance from the sun. Once we Como created historia, a pero este rounded como world, pero we este can start como looking at all the universo, things that make that world fun. como universo puede ser uno de los mejores, ¿eh? You'll be navigating asteroid fields. Oy, having oy, chance oy, oy, meetings Final with interesting Fantasy. strangers,
dogfighting in space. Yo te digo, Clara, y me cuesta mucho decir esto, It's all out there. Yo me pensaba que Zelda iba a ser el GOTY. Pero y sigo pensando que va a ser el GOTY. Pero quiero verlo, quiero verlo competir con esto, Como el juego salga bien. Cuando digo bien es con pocos bugs, con poquitos bugs, con casi ningunos bugs. Ojo. Pero sabes que va a ser el Final Fantasy XVI. No creo. Final Fantasy XVI va a vender una barbaridad y una locura. No va a ser GOTY. Antes será Zelda seguro. Antes será Zelda segurísimo, pero segurísimo. A mi pesar, porque ya os digo que yo no he jugado ningún Zelda. En Game Boy hace... Es que eso es lo que yo pienso. Es que eso es lo que yo pienso. Si después de 25 años de desarrollo tiene... Ya no es que tenga fallos, porque fallos... Es que 25 años no puede ser. Hombre, si lo estamos viendo desde la primera idea... Desde la primera idea que surgió, pues sí, 25 años. Or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Pero vamos. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. De planteamiento me lo puedo llegar a creer. Your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters, to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it, where it had like a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's really whatever your imagination is. And while you can build your home among the stars the way you want to, you're probably not the only person who will call your ship home. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. Vale, estoy mirando una cosa, un segundito. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Hombre, con más de 20 años de desarrollo tiene que tener toquecitos de todos. Ostras, pero están destripando muy mucho el juego, Están destripando muy mucho el juego, tú. Pero muy mucho, These designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like.
and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. Y se tercia, hasta nos dicen el grupo sanguíneo del protagonista. Solo nos dicen hasta el DNI cibernético de toda la tripulación. In the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous, and you should feel like you're in complete control every step of the way. We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. Pues os digo una cosa, yo me pensaba que iba a salir algo de la expansión de Elden Ring, ¿eh? Yo me pensaba que iba a salir algo de la expansión de Elden Ring y no salió absolutamente nada, ¿eh? Pero en ningún evento. Pero en ningún evento ha salido absolutamente nada. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. Bueno, a ver, nos queda el PC Gaming Show, que al final no lo vamos a ver, ¿vale? No lo vamos a ver, quiero decir, en directo, no lo vamos a retransmitir en directo. Y luego está el Ubisoft Forward, pero el Ubisoft Forward no van a enseñar nada de From Software. Unlocking the targeting control system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. Como te están enseñando hasta las habilidades que hacen, tío. After destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their ship. Hostia, puedes abordar las naves, tío. Y reventarlas desde dentro. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Like these massive star yards. Walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. One worthy of you. Qué guapo el tatuaje que lleva en la boca. With a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm going to board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo. Es que eso es lo que mola, tío, meterte. Que eso es lo que mola, tío. Hostia, mira las texturas de los sándwiches, papá. Que eso es lo que tiene que molar, tío, meterte en las naves y reventarlas tú desde dentro. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. Hello, If you wanna come stranger. on over, just pop on by. Some of the best moments are the ones you discover on your own. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth.
That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys, and just setting you free. Wow. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation van a hablar de las Explorer's ediciones watch. coleccionistas de This ese is the juego, de watch este that you juego, actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information. And we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and ability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, es que chulo, tío. We've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. Ready to start on your Wow, pues no van a hacer negocio. No van a hacer negocio ni nada con esto, chaval. No van a hacer negocio ni nada con esto, tú. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. O sea, es que es una locura, lo enorme que es y lo grande que es, tío. It's a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care Este para mí va a ser el mejor juego hasta la fecha. Yo te digo, de momento es lo más gordo, lo más grande y gráficamente lo más tocho.
que he visto de momento, planetas procedurales, recuerdos de Vietnam con No Man's Sky. No Man's Sky yo es un juego que le tengo también mucho cariño y es un juego muy grande pero es que esto puede ser enorme, Gurali, Rickman, Thunder, Lara, todos quienes estén, es que esto puede ser una locura de juego. It's completely up to you how you want to interact with each planet. Whether you want to explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. El gumio está por ahí. With the help of your scanner, you'll chart Y eso lo aguantará las series S, van a ir pero calentitas. Wow, las series S, este juego, yo creo que las quema. You can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. Yo te digo, muchos PC tampoco lo van a soportar, Yo porque al fin y al cabo lo voy a jugar a 1080. Porque yo lo voy a jugar a 1080. Pero la peña que quiera jugar este juego a 4K necesita un equipo gordo, Necesita un equipo gordo, When the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. Al fin y al cabo lo voy a jugar a 1080. Así que como lo voy a jugar a 1080, yo no voy a cambiarme el equipo para poder jugar este juego. Quiero decir que si puedo jugar guay con lo que tengo, en vez de jugar en ultra lo jugaré en alto. Y si el ordenador parece que se vaya a morir, pues lo pondré en medio, pero no me voy a gastar 900 euros ni 1000 euros en una gráfica, lo tengo muy claro. Eso está claro, efectivamente. O sea, con lo que tengo, que ya es un buen equipo, que me hice hace 5 años, en septiembre era 5 años que me hice el equipo. Si me tira si me tira a medio o en alto 1080 60 FPS, aplaude. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between Incluso soy capaz de poner el portátil, conectar el portátil al monitor, para que solamente el ordenador tire de lo que es jugar y no streamee, y jugar al mismo tiempo. Fijaos lo que os digo. Conecto el portátil, me lo pongo aquí, pum. Con todo igual que tengo puesto en el ordenador, me lo pongo en el portátil. Un HDMI de la gráfica a la tele y a funcionar. Para que me saque la imagen en el otro monitor. Para que pueda sacar la imagen del monitor principal en el OBS. Add crafting and research stations in your outposts to utilize any resources you Yo lo he find pensado, or already have. Para este tipo de juegos que los voy a jugar en ordenador y todo eso, para que el ordenador vaya un poquito más desahogado, que el tema del streaming y todo eso lo tenga que ejercer otra cosa. Porque bueno, claro que lo tendremos de salida si sale Game Pass. Sale Day One en Game Pass. Que eso es lo que yo no entiendo, que salga Day One en Game Pass. I think it's always a delicate balance between like o sea, todo el mundo que tenga Game Pass va a poder jugar este juego. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. With Starfield, we've completely overhauled our combat. It's more dynamic, the animations are more fluid. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game. La pregunta, cuando salga este juego, ¿No Man's Sky se quedará obsoleto? Seguro. There's a lot of variety. Seguro, con la cantidad de contenido, con la cantidad de cosas que tiene este juego, seguro, segurísimo.
Segurísimo. Pero si este juego yo creo que va a ser como The Witcher 3. Te vas a pegar 6 meses y no lo vas a terminar. Como lo quieras explorar todo, jugarlo todo, sacarle el máximo jugo posible a este juego, te pegas 3 meses y no has terminado el juego. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Hombre, quien tenga una Xbox, Energy weapons, on the other hand, offer a more quien tenga una Xbox, al fin y al cabo, si sale Game We Pass, also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious pero a ver, esto es damage. exclusivo de Xbox, al fin y al cabo. Whether you want to get up close and Esto es personal with your exclusivo own two de fists, Xbox, así que al fin y al cabo aquí or you like Play more no compact pinta weapons nada. like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Starfield's got you covered. ¿Y se da por munición? ¿Estáis viendo lo de la munición? Una locura. Es tener 150 millones de munición, tú. De cualquier arma. El sistema de combate importantísimo, ¿eh? El cuerpo a cuerpo sí que lo veo un poco meh. Y no Xbox es un golpe, hombre, claro. Está claro. Pero lo mismo es al revés, o sea, para la gente que quiera jugar Spider-Man, que le guste de Xbox, le gusta Spider-Man y quiera jugar Spider-Man, pues es un golpe. Que al fin y al cabo Thanks sea again for exclusivo. being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Vasco, obviously. I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. Y tiene lo que no tiene más Sky, ciudades en los planetas. A No Man's Sky le faltó eso también. Sí. Totalmente de acuerdo con eso, Rickman. Yo digo, No Man's Sky para mí es buen juego, ¿eh? No es una locura, pero es buen juego. Pero le faltó, sí. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Please engines go. Good luck, Constellation. You are go for the
Casi las 9000 horas, hostia. ¿No te gustó? Le metiste ahí sus meses ahí, ¿eh? 6 de septiembre de 2023. No creo que haya retraso, ¿eh? No creo que haya retraso. Reservar ahora, bonificación, casco, mochila. Edición digital hasta 5 días antes. Edición constelación. Game Pass, tío. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. No entiendo que este... Os lo digo en serio, ¿eh? No entiendo que este juego salga Day One en Game Pass. No lo puedo llegar a entender. Os lo digo de verdad. Os lo digo de verdad, porque la cantidad de dinero que va a perder Microsoft por ponerlo Day One en Game Pass va a ser una locura. Pero es un multiplayer. Es una aventura gráfica de un jugador, Kurali. Es que eso es lo que más loco es de lo del juego. Es una aventura gráfica de un jugador, pero es que lo veo tan... No sé. No sé, creo... A ver... Que para mí perfecto, ¿eh? Os lo digo. Que para mí, vamos... Perfectísimo. Pero perfectísimo, porque voy a poder disfrutarlo de igual. Pero... No sé. No, o sea, yo ya os digo. Yo ya os digo. El mejor evento de todos los que hemos visto, por goleada, el de Xbox, pero por goleada. O sea, ha sido, vamos, una goleada abismal. Abismal la que le ha caído, a todos. A todos, pero vamos, goleada impresionante. Goleada impresionante. O sea, brutal. Vale, ha terminado ya. O sea, ha sido una goleada, pero brutal, abismal, tan loca, pero espectacular. Pero es que quiero ver una cosa.